All right. Well, good evening, and good morning somewhere out there in the world you're listening or watching. The Face of a Hero show. We want to thank you for coming on this evening. We've had a little delay here with technical difficulties. You know that usually happens, but we don't want to wait too much longer. And I know that you were wanting to know or waiting to see who was going to be our guest today. Este programa va a ser bilingüe hoy, si es que me disculpan para los que no hablan inglés o los que no hablan en español. This is going to be a full bilingual show. The doctor is actually chiming in from Mexico, and he speaks both languages, English and Spanish, but Spanish is his first language, and so it's mine. So we're going to go back and forth in English and in Spanish, and I hope that you guys don't mind. Espero que no les importe tanto que vamos a hablar de inglés a español, de español a inglés, tanto como este doctor está en México y pues de allá está radicando allá, es haciendo sus buenas nuevas, haciendo cosas hermosas para nuestra gente y este doctor está bastante joven, que wow, y para mí es la cara de un héroe. Para mí es un héroe, para nosotros es un héroe. He is a hero. He is so young for what he has been doing for the people, for my people in Mexico. And you'll get to know more about who this doctor is, Dr. Héctor Calleja. And he has my last name, Gómez. And no, I don't think we're related, but who knows? We may be related, but we're going to find out. So I'm going to bring him up. Ahorita voy a traer al doctor Héctor Callejas aquí en la pantalla porque le doy gracias por darme o brindarme este tiempo, que sabemos que los doctores están súper ocupados. Buenas tardes, noches. ¿Cómo está, doctor Calleja? Muy bien, gracias. Y todo muy bien. Gracias. Y yo sé que tiene una agenda súper ocupada y pues no le quiero quitar mucho del tiempo. Claro que este show es 1 hora, pero le vamos a dar media hora para no quitarle tiempo de estar con sus pacientes o con sus seres queridos. Here we have a wonderful doctor que hoy usted es un héroe en este show. El show se llama The Face of a Hero, la cara de un héroe o el rostro de un héroe. El doctor Héctor Manuel Calleja Gómez, no sé si seremos parientes porque Gómez yo soy también, ¿sí? Él nació en el Distrito Federal. Ok, muy bien. He was born in Mexico City where he began his primary school studies and he began at age 8. Okay, at age 8 he was living in Metepec, so he has been already thinking about things at a very young age. Bueno, primeramente, más que nada, doctor Callejas, ¿Calleja o Calleja Gómez? ¿Cuál prefiere? ¿Sí? ¿De los dos? Calleja Gómez, ok. Cuénteme, ¿quién es el doctor Calleja? Como persona, ¿quién es? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo empecé siendo un individuo, cómo funcionaba el cuerpo, desde cómo estaba relacionada la mano con el cerebro, cómo era que podíamos hacer grandes cosas utilizando nuestras manos. Y poco a poco me fui desarrollando dentro de la primaria, secundaria, prepa, y al escoger una carrera dije, ¿por qué no me pongo a investigar esto? Y fue lo que me llevó a conocer un poquito más de cómo está estructurado nuestro cuerpo y cómo es que funcionamos finalmente. Ya sabes, la parte de humanos lleva manos, entonces me ha gustado mucho dedicarme a esta parte y fui criado en una familia en donde buscamos poder ayudar a alguien más. Entonces, esta profesión me lo permite hacer y me ha permitido desarrollarme y desempeñarme pues de esta manera, otorgándole a pacientes, tanto de bajos y altos recursos, pues una buena atención para sus padecimientos. Porque uno no viene buscándonos finalmente porque se sienta bien o porque quiera platicar con nosotros. Nos buscan porque tienen algún padecimiento, alguna dolencia, una limitación, y está en nuestras manos poderles ayudar. Wow. Así es que desde niño ya tenía esa noción de la curiosidad de saber cómo funciona la mano y la mente. ¿Cierto? Es lo que dice. Es correcto, siempre fui un... ¿Perdón? No, escuché una cosa y cortó. A ver, dígame otra vez. Te digo que usted tenía esa curiosidad
he was very curious at a very young age as to how the hand functioned together with the brain. So that caught his attention and wanting to go to studies, right? Yeah, actually, that's the main idea. How did I become a hand surgeon? Yeah. Also, during the specialty, I started getting interest in how nerve function works and how it's related to the hand. So that's the way the brain communicates with the hand, and it's been awesome trying to figure out some diagnoses, get some treatments to outcome some people that has some ELs. Well, I want to thank you for doing that. Le quiero dar las gracias aquí al doctor Calleja porque esa especialidad tiene que tener una pasión, ¿no? You have to have a passion to do something like that, right? I mean, it's not, you're just not a general doctor. Usted no simplemente es un doctor general, sino un doctor con una especialidad que me imagino mucha gente necesita, ¿sí? Así es, tenemos muchos casos. Suceden infinidad de problemas con las manos por meterlas en donde no debemos, por simplemente algún accidente, un machucón, limitaciones porque se empiezan a dormir las manos, o pueden pasar muchísimas cosas porque todo lo hacemos con las manos. Agarramos lápiz, tecleamos en computadora. Entonces, hoy en día se le está cortando un poquito la señal, doctor, y yo sé que pues usted está hablando desde allá de México. He hecho miles de cosas con nuestras manos. Ajá. Para No, todos sí. nos dormimos, que tenemos que tener en... No sé si entra bien mi señal de, ahí, de aquí para allá, doctor, porque allá se como que lapsa, entra y sale su voz, pero lo escucho en partes, pero lo importante es el mensaje que está dando aquí acerca de la comunicación con las manos, porque la necesitamos, ¿cierto? Para todo. Just like he said, we need our hands for everything, right? That's right. Anyone that has a question, he's only here for a limited time because he is in... ¿En qué parte de México está? ¿En what part of Mexico are you in? ¿Sí me escucha? ¿En qué parte de México está? I'm sorry, you couldn't get that. What part of Mexico are you at? What part of Mexico are you at right now? Yeah, I'm actually living in Querétaro. Ah, tengo familia en Querétaro. Saludos. Querétaro City. Saludos. Qué bien. I have family there. Así es. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que más ahora se necesita ya en México? ¿Qué es lo que se necesita más ahora en México con sus pacientes que van y lo ven? ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? ¿Entrecortado? Sí, sus señales se frisa en momentos y no sé ¿Qué es si lo que más se necesita con los pacientes de...? Que van y lo ven a usted. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es el mayor problema que han tenido? Lo que buscan muchas veces es aliviar el dolor y recuperar la función. Sí. Perdón, señor Calleja, pero se frisa su señal. No sé si gusta
entrar y volver Lo que a se salir busca y entrar. es recuperar función. Ok. Sí, diga. Lo que buscan principalmente es quitarse dolores y mejorar función. Tengo una pregunta, porque me ocurrió a mí. Iba cargando una bolsa, no muy pesada. Se empieza a hormigar mi mano. ¿Sí? ¿Por qué es lo que pasa cuando pasa eso? ¿En qué parte ibas cargando la bolsa? En mi mano. ¿Aquí? No, en la mano. Una bolsa de compra. ¿O aquí? Iba agarrándola así, con la mano. Iba cargando una bolsa de comida de una tienda. Muy bien. Cuando llega a suceder esto, pueden ser dos razones. Una, porque fue mucho tiempo el que la estuviste sosteniendo, se vio afectada. Y la otra es porque exista alguna zona. Entonces, No sé, los que me están escuchando, those that are o watching, I'm not incluso sure. si está haciendo demasiada presión. Ah, ok. Perdón, va en pausas y luego comienzo a hablar yo y usted entra muy bien y luego se va en El pausas otra vez. adormecimiento. Ajá. Ah, entonces, Yes. ¿cuánto tiempo, doctor, cuánto tiempo es bueno? How much time should we carry a bag? If it's too long, my hand starts to go to tingle and go numb. How much time? Around 5 minutes. It's not supposed to happen. Okay. Dice que it's not supposed to happen. So even if it's happening at 5 minutes, we should take care. Me disculpa, doctor, pero su señal está muy débil y yo sé que usted está limitado de tiempo. Si gusta, por favor, salga del salón y vuelva a entrar aquí al estudio. En un solo minuto se puede hacer y ya lo vuelvo a meter aquí al estudio, por favor. A ver si entra mejor señal. Okay. Gracias. Guys, I do apologize. Things do happen. You know, we're talking from one country to another, and Dr. Callejas is actually in Mexico. So we do apologize that it's not coming on very clear. You just never know how the signal will come on when they are joining from another country. And so he is a surgeon, a very, very young surgeon. And that impressed me. And in the places where he works at, it's not like he's there to make it rich. He is there to help community. He is actually a brilliant 35-year-old professional and graduated from the University of Autonomous of the State of Mexico as a general practitioner and doing his residency at ISSEMYM in the specialty of traumatology and orthopedics at the University of Autonomous Community of Guadalajara, where he acquired the subspecialty as a doctor in microsurgery, doing his residency at Hospital Real San Jose, Guadalajara, Jalisco, and the Autonomous University of Coahuila on the team, where he has taken part in the practice each and every one of the knowledge acquired work in the following
with Toluca Medical Center, General University Hospital Torreon, Coahuila, where he put into his practice. And so he's so young, and that's what caught my attention that I said, I have to bring him on. He's treated hand fracture, carpal tunnel syndrome, brachial plexus injury, sciatica, neuropathy of the ulnar nerve, injury of peripheral nerves, neuropathy of the radial nerve, hand pain, hand rheumatic, ligament injury in the hand and wrist, and neuropathies comprehensive. And he's currently at the General Hospital of Querétaro, offering care to patients of all types, including children with nerve injuries, road accidents, even migrants who fall from the train, always working with a focus on reconstruction and mobility of the upper limbs and inferior of the patient through solutions that involve their well-being and comprehensive. So, I mean, he is a much needed doctor. Let's see if he's back in the studio. Vamos a ver si ahora sí se escucha mejor, doctor Calleja. Bienvenido una vez más. Ahora lo cambié, dije ya salí de la computadora. Perfecto. Ahora le voy a pedir que voltee la cámara a lo largo, por favorcito, y ya lo vemos mucho mejor. Ahorita estaba leyendo parte de su biografía que, no, lo largo así. O no, yo sé, no tiene, olvídese, déjelo así, no se preocupe. Okay. Así está bien. That's good right there. We apologize, guys, but you know, I really wanted to bring you on our show, The Face of a Hero, Dr. Calleja, because you're not just a surgeon, and you happen to be a surgeon in Mexico and in Guadalajara, where I have family in Guadalajara, y me siento orgullosa de ser mexicana, aunque estoy acá en Estados Unidos, pero soy más de aquí que de allá, pero mis raíces son fuertes, ¿sí? Una cultura muy rica. Y me dio la atención de lo que me había compartido mi amigo Pedro. Saludos a mi amigo Pedro Solano Rojas y también a Claudia, que nos están viendo allá desde México, de Toluca. Y pues lo que él me contó del trabajo que está haciendo en México para los pacientes, para nuestra gente, caught my attention to know the type of work that you do in Mexico for my people, for our people. And you take a liking of doing different types of surgery. Estaba leyendo lo de la ciática. Yo padezco de vez en cuando de nervio ciático, pero es el que va de la cadera para la pierna. Qué lata da cuando pega. You want to give us any tips or anything that we should do if we are suffering from a sciatica? Okay, if you have any problem with the sciatica, the main thing you gotta do is to have, first of all, some hygienic methods to lower down, to bring up, to wake up from the bed. So those are the main things you gotta take care of. Don't do anything that will force your back because it would get it worse. Además de otros tips para tener menos dolor en la ciática es hacer ejercicios de estiramiento, ejercicios en los cuales fortalecemos toda la columna, toda la región de la cadera, para que los dolores disminuyan y mejoren nuestra función. No podemos hacer tantos ejercicios como agacharnos y tratarnos de esta manera. Y una de las cosas que nos va a ayudar mucho a esto es hacer ejercicio, y el principal o el que más nos ayuda es la natación. Y yo que no sé nadar, doctor. I don't know how to swim. So that doesn't help me. Anyway, you don't need to get into swimming like a professional. You may go to the pool and do some exercise inside. Oh, okay. Bueno. Walking at the pool will help you. Like, como dicen, acuático, terapia acuática, o clases de aquatics. I think that helps with people that have arthritis, right? Or rheumatoid arthritis. So I guess that's what I'll have to do. It doesn't bother me as much. I've had my stretches. I went to see a chiropractor and did his work because it was really bothering me. I sit for a long time. I drive for long periods of time. ¿Quién no maneja mucho? Yo tantas horas que a veces me la paso en la carretera manejando de un trabajo a otro, que creo que eso hace daño, ¿no? De estar sentado por mucho tiempo. Es correcto. Estar sin actividades físicas en una posición durante un periodo prolongado nos va a causar algún malestar. Wow. If you guys have any questions, please put them in the chat. I am reading your questions. What happens
What happens when your neck, the pain radiates from the neck down to the arm into the hand, and then the hand starts tingling? ¿Qué es lo que está pasando cuando se hormiguea la mano, pero el dolor empieza del cuello y radia hacia la mano? It can be many things, but the main things that are happening here is that we may have some compression of our nerves here, and that's because either the muscles where the nerves come through are like so tense, or because we have some other structures like some bony prominences that may compress the nerves, and that may think maybe the reason of why our hands may be tingling, or even we can get some loss of strength, or we start to feeling things different. You may say, oh, I feel this like sandy with this hand and I don't feel it with this. So those are the main changes that can happen even if there's some compression of the nerve structures. What can you recommend? ¿Qué es lo que puede recomendar? Porque a mí me pasó el tendonitis. I Yeah. didn't get carpal tunnel. It was tendonitis. I used my hands a lot on the computer, on the numbers, keypad. What can we do to avoid from getting carpal tunnel? Porque eso del carpal, pues es doloroso. A mí me pegó tendonitis. Gracias a Dios no necesitaba cirugía, pero era muy doloroso que de las inyecciones de cortisona, creo que me dieron de más. Mi muñeca no crece, mi brazo de aquí no crece, esto aquí tenía indentado, se veía bien mal, pero gracias a Dios con tanta terapia y ya dejé de trabajar tanto en la computadora, eso fue mi solución. Pero ¿qué aconseja a la persona que trabaja mucho con sus manos? What do you recommend for people that work with their hands a lot to avoid carpal tunnel or tendonitis? Una de las cosas más importantes para evitar que se nos compriman los nervios en esta posición es utilizar teclados ergonómicos. Existen unos teclados que tienen una posición diferente de las teclas, sobre todo si van a ser por periodos muy prolongados. Evitar esta posición para cambiarla a una posición más noble para la mano. We have to change the stretching of the wrist like this to this when we are using our keyboard. So we also have to use a better mouse that it may covers the whole hand instead of some wide mouses that we have to use with our hands like this. That will help us if we have to be working at the computer for so long. We can change those little things and we will get some care to the hand. Let me ask you, in doing surgeries, what is the most surgery needed from your patients allá en México? ¿Qué tipo de cirugía es el más necesitado con sus pacientes allá en México? One of the most common etiologies, it's the dedo en gatillo, the one that we can know that the finger is like triggering, also known as trigger finger. You may move your finger and you say like, oh, it's pain in the morning and it comes better with the getting warm of the hand. El dedo en gatillo es una de las patologías que más veo aquí en México y también tiene que ver mucho con el uso de las manos. Se inflaman los tendones y les cuesta trabajo mover sus manos de esta manera. Y va en diferentes grados. Existe el grado 1, donde nada más hay dolor, grado 2, donde se nos traba, pero justamente de donde viene el nombre, al momento de liberar, ¡pum!, se ve como un gatillo. En el grado 3, donde se queda trabado, pero hay que moverlo con la otra mano. Y el grado 4, donde hay problemas para cerrar o para abrir y ya el dedo no tiene la misma movilidad. Este es uno de los padecimientos más comunes. Wow. Y, doctor, ¿cuántos años tiene como cirujano? Como cirujano de mano en específico, sí, ya van 4. 4. Comenzó muy joven en el estudio, ¿no? Antemano, cuando se fue de la cámara, yo dije que tiene, si me equivoco, corríjame por favor, 35 años de joven. Así es.
Wow, you are so young. I was telling Pedro, you are young enough to be my son. But Also, that is great. It is an honor, and that to meet a doctor that young with that type of specialty. Para mí es un honor conocer a un doctor con ese tipo de especialidad. No muchos y no muy fácil llegan a esa edad ser un doctor, ¿cierto o no? Más que nada un cirujano. toma tiempo formarte como cirujano, entonces se requiere una muy buena preparación y estar en contacto con muy buenos cirujanos que han sido mis maestros. Entonces, estoy muy agradecido con todos aquellos que me enseñaron a hacer esto, porque uno no lo aprende en los libros, tiene mucho que ver con nuestros maestros. Sí, sí, lo entiendo. Y pues para conseguir un doctor bueno es difícil, digo yo en mí. Y pues aquí les estoy presentando a un doctor que es un héroe y lo digo porque tiene una pasión para hacer el trabajo que hace, ese labor que es tan necesitado con nuestra gente allá. En el hospital es el Hospital General de Guadalajara, ¿no? Donde trabaja, donde hace su oficio. Ahorita el Hospital ¿En General dónde? de Querétaro. Oh, en Querétaro, perdón, dije Guadalajara, me equivoqué. En Querétaro, estamos hablando que tengo familia allí. ¿Qué tipo de pacientes entran de alta clase, media clase, para decir, yo lo estoy haciendo por ayudar a mi gente? Que eso lo veo en usted, que tiene ese corazón. ¿Es cierto o no? Es correcto. We have patients from every kind, mostly the most needed ones. We have also people with Lower income. lower income. Yeah, we also have people that are traveling from the South America to the north, and they have some accidents. We treat them. We have kids that comes from also lower income and have some injuries. We treat also people from jail. So we give everything we can to every possible kind of people. And we also have people from higher status that comes and uh, get some of the needed, then we can solve their problems. Now, I don't know much about insurance, health insurance in Mexico. I know that there are people that have it, but what about those that don't have the means? ¿Cómo pagar para una cirugía que se necesita? Ahí hay servicios que les pueden ayudar a ese tipo de personas. Normalmente eso lo ve trabajo social y ellos son los que determinan cuánto pueden pagar las personas y cuánto es lo que les van a cobrar, sobre todo en el hospital público. Pero tiene un corazón usted de ayudar a nuestra gente, ¿cierto? Es correcto. Voy a hacerlo hasta pues que ya no pueda. Hasta que no pueda. Un consejo último, yo sé que ya casi estamos por la media hora. Le respeto su tiempo. I respect your time because doctors are so busy, and I want to thank you for giving us this time. My co-host Agustin Marron was not able to come on today, but we wanted to bring you here. And for those of you that are following me, of course, you know my magazine Ethereal Lifestyle has launched in Spanish, so stay tuned. We're going to feature Doctorcito there. Doctor Calleja va a estar allí en nuestra revista de Ethereal Lifestyle también para saber un poco más de la vida de este doctor y hay que aprender de otras personas porque no lo sabemos todo. ¿Qué mensaje les puede dar a nuestra gente aquí, a nuestros estadounidenses? Oiga, hablando de eso, antes de que se me olvide, ¿han ido pacientes de aquí allá a que se hagan la cirugía, la operación de sus manos allá? También sucede. Aquí cerca existe un lugar donde vienen varias personas de Estados Unidos, que es San Miguel de Allende. Y de ahí también llegan pacientes para acá para hacerse algunos tratamientos, tanto por accidentes que hayan tenido, por lesiones de artritis reumatoide que llega a lesionar tendones, o por alguna otra condición en la cual los podemos ayudar. Aquí también los podemos ver. A lo mejor no en el hospital público, porque el hospital público pide ciertas características para ser atendido ahí,
pero también en el medio privado. So you have your own private practice too, besides working in the hospital? Yeah, here where I am, it's the Oh, nice. Okay. So Americans, lo que sí sé, what I do know is that sometimes people go to Mexico and pay cash so they can pay less than what they have to pay here in America. ¿Cierto? yeah. As far as I know, it's cheaper in here than in America, but we also have quality in here. So It's quality in Mexico. So if you guys want more information about what Dr. Calleja does and to find out where he's at, you see his email address. Disculpe que me atreví en poner el correo electrónico de usted, que es hctrmnl@gmail, ¿correcto? great. Okay, if you guys want to ask him any questions, or if you guys may want to have some type of surgery in your hands and the doctor here has already told you, but it's going to be too much and it's going to be costly, I leave you with great hands here with Dr. Calleja, all the way of Mexico and Salvatierra. Y pues espero verlo en persona pronto, doctor. Whenever you come to visit your relatives, I'll be here. Claro que sí. Un mensaje para nuestra gente acá de Estados Unidos, señor doctor Calleja. Pues como mensaje, cuiden sus manos, que es algo vital y necesario para todos los días y de uso común, y dejen sus manos en buenas manos cuando necesiten algo de atención para ellas. Ah, eso me gusta. Dejen sus manos en buenas manos y aquí lo tienen al doctor Calleja, Héctor Calleja. Gracias por su tiempo. Thank you so much for your time. This is not the only time I'm going to bring you. So when I go meet you, we're going to come back and we're going to go live from Mexico. Yeah, we hope we don't have any issues with the internet. Oh, we'll be okay. We'll have extra signal. Muchas gracias una vez más y que pase buenas noches. Saludos a su familia y a todos allá en México. Besos y abrazos para toda mi gente allá en México. Muchas gracias, doctor Calleja. Buenas noches. Claro que sí. Gracias. Buenas noches. Well, this was awesome. He is such a busy doctor that we were actually going to pre-record it, but he was so busy with patients then ended up coming live. And so we had a few technical difficulties, but just changed the device and then it worked well. And just knowing that he's all the way in Mexico and to be able to come on and share his expertise. But guys, he's only 35 years young. How many doctors have you seen that's a surgeon? He has a specialty. He has a hand surgeon at that. And that was like, wow. And he takes heart in what he does. He takes pride in what he does. I have not met him personally yet, but I want to thank Pedro for Solano Rojas for introducing the doctor to me. Pedro estaba esperándome según detrás de la cámara, pero se me fue. Pedro is my assistant for Ethereal Lifestyle. For those of you that may not know, and my co-host had other stuff to do today, so with his family, but for those of you that don't know, I do have a magazine, and that's Ethereal Lifestyle. It's a lot of work involved in that, and so now we're bringing projects or productions here in the United States under Ethereal Lifestyle. And so I have a team in Mexico as well. And so I am very proud and blessed and honored to have a team that works diligently, that works late with me or early in the morning with me. Y aquí públicamente quería darle las gracias a Pedrito, a ver, no sé si me está viendo, Pedrito, Klaus, y también Sandro, a todos los de mi equipo que me están viendo allá en México. Es un orgullo de tener un equipo tan bello, que nos desvelamos, y nos despertamos temprano, madrugamos para trabajar y pues, Pedrito, tú dime un sí con tu dedo si quieres salir en cámara, si no te dejamos detrás del estudio. A ver, tú nomás di con el dedo que sí o no. He's actually behind the studio, so introducing me to the doctor. And Pedro has been such a dear brother to me, and I just want to thank him. No sé si me estás escuchando, Pedro. Si quiere salir en la cámara o no. ¿Do sí o no? No sé si me escucha. Si no, lo voy a traer en otro momento, pero quiero darle las gracias a todos los que están aquí escuchando y viendo este programa, The Face of a Hero, el rostro de un héroe. Y it's every Thursday at 8 p.m. This is the first bilingual show
that actually came on today, English and Spanish, because you guys got to know, Spanish is my first language. English happens to be my second language. So as I always say, continue to watch, continue to listen and learn. And most of all, when you do that, you're actually growing, right? Knowledge is powerful, but the use of knowledge is even more powerful. So I'm just grateful to have this show, The Face of a Hero. If you guys, I need my other two eyes to see better. If you guys have someone that is a hero in your eyes and has a story to share, by all means, go to thefaceofahero.com or call us at 773-809-0106. 773-809-0106. Si alguien conocen ustedes que es un héroe, que ha hecho trabajo fenomenal para ayudar a nuestra gente, ayudar a la gente en la comunidad, hace aún más de lo necesario para ayudar a alguien y quieren compartir su historia, por favor, mándenme un mensaje por Facebook o Instagram o Snapchat o TikTok, donde puedan, o al número de teléfono que está aquí, 773-809-0106, para que nos manden la información de ese héroe que ustedes quieren compartir su historia aquí en vivo. Pedrito, ¿estás allí? Dame un sí o un dedo para arriba, sí o no. ¿Me escuchas o no? I don't think so either. He's in Mexico. Anyway, I'm just going to stay on just a few more minutes, but I want you guys to just be safe out there and to all the heroes. Yesterday I was at a burial, and I've been to several, but yesterday my condolences to the family and the gravesmen, I think that's what they're called, right? That help. They dig the hole and they put in the casket in, and then they cover it with sand, and then they plant the grass and all that. Those are heroes, because I was watching them do their work yesterday, and I was talking to them afterwards, and I thanked them for their service. And many people don't know what it's like to live in their shoes, and I am going to bring a couple of them so that you can hear from them what it's like to be a graveyardsman. I think that's what you're called. What you call them, I'm not sure. Somebody comment here and tell me what it's called, what their title is. But anyway, to me, it would be a constant reminder of burying my own loved one. But then again, it could be something that they're used to. But still, again, you see families hurting, crying, devastation, to see their loved one going in, and sometimes some families rather not see that happen, so they just leave coffin up on top and not in the hole. But yesterday, to see the children throwing the sand in there until they were completely finished, that was heartfelt. So just wanted to share that they are heroes as well. And sometimes you guys have no idea what it's like, how they feel doing that type of job. So I'm going to bring them on here at the Face of a Hero, so that you know what it's like, so that you know to be them, what if they feel something or they don't, but we don't know until we ask them, right? A ver, Pedrito, ¿ahí estás o no estás? ¿Estás o no estás? I'm just trying to give a signal to... ¿Quieres salir en la cámara? I don't know if you can hear me. He's behind stage. Sí, ok, bueno, aquí les voy a presentar a mi amigo Pedro, que dice que sí, me dijo un sí. Nada más tú saluda aquí de lejos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Pedrito. Gracias. Te estoy diciendo aquí públicamente por todo tu trabajo que has hecho para mí y por nuestra gente. Te lo agradezco. Besos y abrazos. Te quiero un montón, como un hermano, que sí lo eres. Bajo los ojos de Dios, y pues quería aquí públicamente darte las gracias. Gracias a ti y gracias por todo. Y gracias por traerme al doctor tan joven. Hablamos después del programa. Gracias. Bien. Okay, I think he was actually watching the show on YouTube. Subscribe to our YouTube channel, guys. Follow me on Facebook and also on LinkedIn. To my LinkedIners, hello. I hope that you guys enjoy these programs, these shows, with so many different walks of lives. And right now, the biggest one that's really impacting
worldwide, mostly nationwide here in the United States, is human trafficking. So I may go live Saturday on my show at 12:30. I am going to MC and moderate the program, the show, I'm sorry, the event against human trafficking. It is a seminar from 9 to 2, I believe, that's going to take place at a church in, here, let me pull up that information real quick, guys. And of course, I've shared this information with the media, my colleagues that are in media, because to me, it's very important that we are informed. If we are not informed, then we are not knowing much of anything. So I bring whatever I know and share with you, because it to me, if we don't know, how can we help, right? If we're not informed of what's taking place. And I don't mean sit there and watch the news. I'm just get involved in your community to know what's happening. So this is Anti-Human Trafficking Group host seminar, October 14th. It will host an educational seminar at St. Michael's Church in Cherville on this coming Saturday, October 14th. Registration for the event starts at 8 a.m. and the seminar is scheduled from 9 a.m. to 2 p.m. Food and beverages will be available. St. Michael's Church is at the intersection of US 30 and Anna Street in Cherville. You can always Google it, okay, or GPS it. It's St. Michael's Church. Featured speakers, I heard that there were 4, but just a couple of days. Len Reynolds, shout out to Len as well. He is the founder of the Share Group. Told me that there is now 5 guys that will be there. 5 people, come on. 5 whistleblowers that will be part of this seminar that the Share Group is bringing. And they raise awareness of exploitation of children in human trafficking, and they raise money to educate teachers, church leaders, and others about the warning signs that a victim is hinting for help to escape the exploitation. The registration fee is very minimal, $20. To RSVP or to attend, call 219-525-4335, 219-525-4335, or visit thesharegroupnwi.com, thesharegroupnwi.com. And I want to thank Len for all the work and his team that has been doing to make this possible, this event. And so I am honored that he asked me to be the MC and to moderate, to be the moderator rather, for the panelists. Share Group actually is an acronym, and it stands for Sharing Hope Around the Region Through Education. Sharing Hope Around the Region Through Education. That's Share, S-H-A-R-E. And he's, as I said, he just informed me that there will be a 5th whistleblower. So contact him for more information. Hopefully you'll get to join us. I don't know how many tickets are left, but you'll only know if you call that, if we still have any tickets for that event that's coming up this Saturday from 9 to 2 p.m. Of course, for you women, Latina women, November 17th, save the date. We're going to have a Latina Women Empowerment event. Yes. You know, I've been saying so much in Northwest Indiana, there's nothing Latina unless you go south of Indiana or you go north to Chicago. So we're bringing this through Ethereal Lifestyles, presenting the Women's Empowerment Conference, Latina Women's Empowerment Conference. I love to empower women because empowered women empower women. Healed women heal women. Hurt people. So I am an empowerment. I love to empower other women. I have been a mentor for years for women of all ages, families, children, and a huge advocate as well. And so that event is coming up November 17th. It's a Friday, 9 to 2. You can consider that to be a professional development day for your employer to allow you to go. It's in Northwest Indiana. Location will be determined by hopefully no later than Monday. So you have time. There will be a registration link coming out soon. It is minimum of $25. And if you are a Latina vendor, we are looking for you. So find me on social media, DM me, and we can talk about that opportunity. We will have a keynote speaker. Could be me, but we
going to confirm the keynote speaker soon. And we're going to have some experts on a panel. We are going to talk about the faith, family, fitness, finance, health. I mean, it's all important. Education, all of those things are very important. And Latina women, you're going to be educated, you're going to be empowered, and most of all, you're going to feel that what you have in you is powerful. Find that leader in you, that power that you have in you. Many times we walk the walk, but we're not talking. I mean, we talk the talk and not walk the walk. And so each and every one of you is a leader in you. You have power in you. Tú tienes el poder dentro de ti. Mujer, componte esa corona. Fix your crown. Walk straight. So I can't wait till that day. I'm excited for it. It's 9 to 2, and you will be fed. It's a very minimal fee for what you're going to get. It's so much worth more than that. But this will be a kickoff for a Latino Expo for next year. So that's all I got to say, guys. I know I'm going to cut this short, just a little shy of a few minutes, and I know that I started a little late. My apologies. Technical difficulties. Hey, you know, these are the things that sometimes you can't control. But it is 9 o'clock and our show starts at 8. So thank you for watching this show. Real Talk with E.V.E. comes on Saturdays at noon, and The Face of a Hero every Thursday at 8 p.m. And of course, you guys know Nuestra Comunidad in WI. I've been on the radio for going on 13 years. So I've been talking for more than 30 years, and I've been in the boots on the ground in the community for more than 30 years. And so also created a PAC, Political Action Committee. Just kicked it off. It will be launched on that day, and you'll hear more information about that. So stay tuned for more. Thank you once again for joining me. And until next time, nos vemos. Hasta la próxima. See you.